美國同伊朗都表示自己一方控制霍爾木茲海峽。另外喺約旦河西岸以色列定居者嘅暴力事件受到美國駐以色列大使譴責。梁超明嘅報導。喺霍爾木茲海峽，船運量仍遠低於戰前，明顯情況並未有好大改變。美伊雙方就利用社交媒體隔空對罵，伊朗外長嘲笑美國因情報錯誤導致戰略失算，而特朗普就強調美軍牢牢控制海峽，對伊朗封鎖猶如鐵壁。不過，國際能源組織發表最新報告，警告全球石油戰略儲備上月每日下跌220萬桶，跌至79億桶嘅危險水平。I don't think President Trump is listening to these alarming examples of how sailors have been pushed to the very limits. We need to hear from senior administration officials. How are they going to resolve this as soon as possible and deal with the disruption in the mental health and the physical health and the well-being of people serving our nation. 美國民主黨議員質疑正在中東執行任務逾250日嘅航母林肯號船員嘅身心健康問題，而有個案只有船員試圖跳船自殺。自年初參與委內瑞拉拘捕時任總統馬杜羅至今，林肯號船員未曾回國休假。另一艘航母華盛頓號現正駛往中東接替林肯號任務。響約旦河西岸小鎮 Kusra 住所被圍困嘅庫塞對企圖接近不果嘅記者表示，佢屋企食物只餘約2至3日，但就算食物高興，佢絕不離家。Kusra 鎮以色列定居者針對巴勒斯坦人嘅暴力事件，已吸引美國駐以色列大使克卡比注意，形容係駭人聽聞嘅恐怖行為。呢個亦係佢首度就西岸局勢表達立場。